No, sir. யாரோ கனக சபாபதி ரிமூவ்டா? கனக சபாபதி ரிமூவ்டா? செக் பண்ணுங்க. 122. ஹலோ, கனக சபாபதி ரிமூவ்டுன்னு வருது, கொஞ்சம் இன்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? If he removed means ask him to join in a personal mail ID. I will admit. Sabari, please check it quick. Kanaga Sabhabadi. Because once removed means he can't rejoin. Sorry. In case our removed இருந்துச்சுன்னா ask him to join using some other mail ID. I will admit. Okay. Yes. I didn't remove it. Okay. Here it's giving some display. When it starts recording, it's saying that Kanaga Sabhabadi. பாரத் இப்பதான் தூங்கி எழுந்திருக்கான். அதாவது என்ன, பார்ட் ஏல 2வது கொஸ்டின், பார்ட் பில 3வது கொஸ்டின் எழுதும் போது அவன் ஆன்சர் சொல்றான். இல்ல சார், ஆரம்பத்துல அக்ஷய் பேரை கூப்பிட்டுருந்தீங்க, அதான் சார் நான் பேசுறேன். நான் அக்ஷய கூப்பிடவே இல்லை. யார வேணாலும் கேட்டு பாரு. இல்ல சார், அக்ஷய் மைக் ஆன் பண்ணி பேசினா அதான் கேட்டு. ஓ அப்படியா, சரி ஓகே. அந்த இவனை பிடி, யார, கனக சபாபதி பர்த்டே பேபி தூக்கிட்டு வாங்க. ரிமூவ்டுன்னு வருது, நான் என்ன பண்றது? சரி, சபரி will take care. If he comes, you give interrupt. Okay, I will acknowledge you. Okay, yes. Are you start preparing for your CA2? Daily I am asking this question. Don't think it in a light way. Recently only you people start studying. And also I observed, I got some feedback from Tribili B. Neelakantan is the only one person who wrote the answer in a different way. I don't know. Neelakantanuக்கு என்ன சேஞ்ச் சடனா வந்திருக்குன்னு தெரியல. Yesterday also he interacted a lot. நீலகண்டா, என்ன ஆச்சு கண்ணு? சார் ஒன்றும் இல்லை சார். ஏதோ சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. உஜாலாக்கு மாறிட்டியா? சார் இல்லை சார், உஜாலாக்கெல்லாம் மாறல. ஏதோ சம் சேஞ்ச் இருக்கு நீலகண்டன்ட்ட. யாரோ படிக்க சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனிஹவ் இட் இஸ் a good transition. ஓகேவா? மெயின்டைன் த சேம். ஓகேவா? ஓகே. ஏன்னா நீ மட்டும்தான் பார்ட் பில 7th கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பார்த்தியா? சபாபதி ரிமூவ்டு. Sabhabadi. I am trying to give admit. Sabhabadi. Hello. Sabhabadi. Okay, I think I joined. Sir, ID மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சார். சுந்தர் சார். Sabhabadi, what's your roll number? Sir. Roll number. Roll number? So 122. 122. Okay, yes. உங்களுக்கு பர்த்டேவா? Yes, sir. என்ன ரெசல்யூஷன் எடுத்த? எம்பரர் சிஸ்டத்தை படிக்கலான்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் ஆட் பண்ணிக்கோடா ப்ளீஸ்ரா. ஓகே சார். சரியாடா? ஓகே சார். எம்பரர் சிஸ்டமும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கோ. எல்லா சப்ஜெக்டும் இந்த செமஸ்டர்ல படிக்காம ஆன்லைன் சப்போர்ட் இல்லாம எழுதுற, அதான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெசல்யூஷன். ஓகேவா? ஓகே. அது பண்ணா உனக்கு என்ன பெனிஃபிட்? முதல்ல பிளேஸ் ஆகும். சரியா கணேஷ் ஆகும். I wish you to become place in this year. ஓகேவா? இந்த பர்த்டே கிஃப்ட் உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டா வரணும். அப்புறம் நீ எனக்கு சாக்லேட் எடுத்துட்டு வரணும். சரியா? ஓகே சார். But I won't eat chocolate. You don't bring it. Okay? Yes. Okay. நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணனா, நம்ம கிளாஸ்ல ஒருத்தருக்கு பர்த்டே வருதுன்னா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணி ஏதாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். சிமுலேஷன்ல ஏதாவது பண்ணி அவனுக்கு பண்ணலாம். அப்படிலாம் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஸோ அவர் எஜுகேஷன் நாட் ஓன்லி ரீடிங், ரைட்டிங், அப்புறம் வாமிட்டிங் அண்ட் கெட்டிங் த மார்க். இட் இஸ் மோர் அபவுட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகேவா?
So if you do some creativity among your class student, even you can take the same thing as a business in the near future. That may be called as a startup nowadays. Okay, wow. So birthday one time then they are going to open the gift box. So upon the one time open பண்றதுக்கு what kind of things we can do? அது கொடுக்குற செல்லா இருக்கட்டும் பேட்டரி எது நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் it need to store the energy for long time, but is going to activate for only moment of time. So அது மாதிரி என்ன type of battery design பண்ணலாம். It may be a simple buzzer. Open பண்ணா ஒரு music வரலாம். ஓகேவா? So like that you think, ஓகேவா? Then you can, I wish you to make a startup in that regard. Okay. Nowadays getting online platform for your product selling is very, very easy. You people also know how to create a website and all. Today afternoon we are going to see 2 to 3 nice projects. I hope everyone finished. Only few only shared, I think so. Okay, we'll see those things in the afternoon session. Okay. Yes, now we will start the today's class. Where we stopped, can anyone tell me? From there I will start. That's why I'm asking. Where we stopped? You people are sending notes. Really happy. Keep it with you. No need to share today onwards. We need only your project outputs in the group and also only project discussions. Okay. So the embedded group hereafter only for the mini project completion. Okay. Yes. Where we stopped? Can you tell me? From there you can start now. Yes, quick. Priority control setting. Where? Priority control setting அங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க சார். Priority I will stop. Okay, yes. So yesterday, I hope my screen is visible. Yes. Yes, sir. Yes. So primitive and non-primitive scheduling in a single word or a single sentence. What is the difference between these two? Anyone can make attempt. So usually I will tell, if you who is telling first will clear the entry 1, entry 2. I forgot that flow actually. So இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், day 0 இன்னிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Day 0 interview question number 1. Okay. Who is ready to answer? Yes, what is the major difference between the primitive and non-primitive? Or else, what is the synonym for primitive? Let me put the question in a different way. Primitive means what? Or difference between these two? Yes? Yes? Sorry, sir. Can I wait a minute? Sorry for the interruption. Yes, is it genuine answer in between the time? Primitive and non-primitive schedule. If you have this diagram, you can tell what is the difference between these two. Sir, in non-primitive, each task is executed only after the previous task is completed, sir. That's all. That's all. Okay. The second one will be the opposite of that. That may follow different techniques. Maybe a priority, maybe some other thing. Okay. Yes. So let me give what are all the content we are going to study under the topic. Yesterday we studied only the definition and also few types we have seen, no, in non-primitive. I think first come first serve finished. Am I correct? Then Yes, sir. shortest job first. Shortest job first. Is it covered shortest job first? Yes, sir. Okay. Then the third one, priority control scheduling algorithm or event driven. Yes, I remember event driven. I spelled. So we finished these three. Today, what we are going to discuss? We are going to discuss primitive scheduling. How many types there are under this category? We have few again. Okay. Strictly primitive scheduling. Please note down these things.
have only the title. Okay, and whenever I am teaching the particular heading, put a heading and at least write 2-3 keywords. ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன கவனிச்சுட்டு இப்போ நோட்ல ஏதாவது இருந்தாதான் எக்ஸாம் அப்போ அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா அது எல்லாமே அது நமக்கு புரியாது, இந்த டாபிக்கை சாய்ஸ்ல விட்டுறலாம் அப்படின்ற நோக்கத்துக்கே போயிடுவேன். கொஞ்சம் எழுது, சரியா? டேட் போட்டது எஸ் 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 டேட் போடல சார் ஸ்லைட்ல. டேட்டா பாரு, பிளேட் வாஷ் பண்ணாம சாப்பிடுவீங்கன்ற. ஸோ டுடேஸ் டேட் 24/11. பாத்தியா, ஹேபிட்டையே மாற்றி விட்டுச்சுறாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். But it is indirectly system takes care of that. But the font may be visible to you people. But we should have the habit of writing the date and stuff. Thank you, Sabari. Okay. So primitive scheduling, strictly primitive scheduling. What is that strictly? From your point of view, tell. Strictly primitive scheduling. அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும்? Strictly primitive. We need to follow this technique strictly. Am I correct? Am I correct? We should not tolerate for any other reasons. Okay. So in between the time, if any one task is executing, definitely you can interrupt. Am I correct? That is called why strictly primitive scheduling. Okay. Next one what? Next one is time slicing. What may be the function of the time slicing? Can anyone tell? Is it we are going to take the clock and slice it into 12 pieces? Yes. What is time slicing? Any idea? Hello? Sir, time controller, sir. Time controller. அப்ப வேர்டே மாறிடுச்சு இல்ல, இங்க ஸ்லைசிங் இருக்கு. அப்ப என்னவா இருக்கலாம்? ஸ்லைஸ். டைமை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்லைஸ் பண்ணணும். எதோட டைமை ஸ்லைஸ் பண்ணணும்? சார் CPU IO டிக்ரீஸ் பண்ணுறது. அந்த ப்ராசஸ் டைமிங்கை we need to slice. Okay. அதுக்கு எப்படி அதை ஸ்லைஸ் பண்றது? See, slice in the sense you are not going to take a knife and going to cut it. Okay. So as a programmer, again and again, you think you got an intent. Okay. So you got an intent, they are going to give some projects in your hand. So for that project, what are all the different possible ways you are studying in the module 3? Okay. So இது மாதிரி எல்லாம் எனக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ப நான் என்னோட கஸ்டமருக்கு நான் என்ன பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, we should know the possible solutions, then only you can suggest something. Am I correct? So that is the purpose why you are having RTOS in module 3. It's a real-time application operating system. This is also a real-time solution. Soon you are going to give it for your customers. Okay. Or who is going to give a salary. Then fairness scheduling. இது என்ன ஃபேரா இருக்குமா? Okay, ஒரு எனக்கு ஏதாவது keywords. Okay, last one what is, any guess about SJN? Yesterday we discussed it. SJF. Am I correct? What is SJF? You people will catch always abbreviation, no? Tell me what is SJF. Yesterday we discussed. Please refer your note and tell. What is SJF? So now you realize why you need to write. Correct? Previous classes you have some continuity. Inge ukandittu irukra 6 students are available in front Shortest of me. job first. Yes. Shortest job first. How you told that answer, Sabari? அது நேத்து நோட்ல சார். நேத்து நோட்ல இருக்கு. புரியுதா கண்ணே? It is a chain reaction. Always the learning process is chain reaction. Okay. So you may consider as a first year, second year, third year, fourth year. ஒவ்வொரு வருஷம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு chain link இருக்கு. If you split into that, within the semester, every day is a chain. If you break a chain somewhere, you are consider, I don't know what is the verb that noun for the தேர் in English. தேரை கட்டி இழுக்கிறதா உன் டார்கெட். இங்க செயின் கட் ஆயிடுச்சு, நீ இங்க புடிச்சு இழுத்துட்டு இருக்க, தேர் வீடு வந்து சேருமா? It will reach your home?
or the temple? Never. Correct? So you people, due to some laziness, you're skipping something in between. நல்லா படிச்சுட்டு வர 3வது வருஷம் தூங்கிடுவேன். இப்போ 4வது வருஷம் என்ன பண்றது? It's not possible to redo your course once again. அப்படி பண்ண அப்படின்னா கிரெடிட் எல்லாமே கம்மியாயிடும். ஓகேவா? ஸோ ஹேவ் அ சிம்பிள் டிசிப்ளின். ஓகே, நாளைக்கு ஜாபுக்கு போனாலும் நமக்கு இதே தான். At the time we won't carry class note, we will carry diary with you. So டைரியில என்னன்னைக்கு மேனேஜர் என்ன சொன்னாரு, டீம் லீடர் என்ன சொன்னாரு, you have a habit of putting the date and writing the content itself. The single thing itself will solve many issues. Okay, yes. So I have my humble request, I ask everyone to put on diary for your placement activity. எல்லாரும் போடலாமா? ஒரு ஸ்மால் டைரி, பேக்கெட் டைரி போட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஒரு டைரி எல்லாரும் மெயின்டைன் பண்ற, பிளேஸ்மெண்ட் ரிலவெண்டா மீட்டிங் எல்லாமே இப்போ இருந்து டைரியில் எழுத ஆரம்பி. ஓகே, தட் இஸ் அ ட்ரைனிங் ஃபார் இன்டர்னுக்கு. நான் இப்போவே உனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது நான் இனிமேல் யாரை பார்த்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட் ரிலவெண்டான ஏதாவது பேசும்போது உன் கையில் டைரி இருக்கணும். If it is in a virtual mode, turn on your camera and show. Physical mode, I can see whether you are holding diary or not. Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Sir. ஓகேவா? சரி, இது மாதிரி நல்ல பழக்கத்தை பழகுங்க. அது அப்புறம் நீ டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்ப. ஓகேவா? எஸ். ஓகே, yesterday we discussed the shortest job first. Here only the single letter is changed. What may be the end? Can anyone make a guess without browsing with Google or the Google Lens? Here I am having one person. He is studying 3rd year, but illiterate person. Always he will scan and ask. Soon he is going to scan you people and he will browse in Google. Okay, நீ ஒரு கரெக்டா 6 வருஷம் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா அவன் ஸ்கேன் பண்ணி தான் கூகுள்ல பார்ப்பான். அப்போ கூகுள் சொல்லிடும். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர் டிபி இன் யுவர் ஜிமெயில், கூகுள் வில் டெல் this is your friend studied in this standard. Earlier he had a personal official mail ID as this@kc.in. You are also possessing some mail ID that time, that is this kc.ac.in. At that time this mail ID is disabled. இவ்வளவு சொல்லிடும். நம்ம வந்து மிஷினை இன்டெலிஜென்ட் பண்றோம், நம்ம இன்டெலிஜென்ட் ஆக மறந்துடுறோம். ஓகே, மேக் அட்டம். வாட் இஸ் SJN? Quick. SJN, shortest job next. Shortest job, shortest job. இப்ப மியூட் அடிக்குது சபரி ஸ்ரீகிரி. ஆல்ரெடி we made some mic test, பட் இப்ப எக்கோ அடிக்குது, எல்லாமே வருது. 4ல சார். அப்ப என்னன்னா ஏதோ எல்லாரும் பேண்ட் வரும்போது இந்த எக்கோ வரும்போது. Okay, that study we will do it later. Okay, so SJN, shortest job next. So shortest job first and shortest job next almost similar. Okay வா? ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்றோம், அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போறேன், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதானே பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இங்க நெக்ஸ்ட்டை பத்தி பாதர் பண்றாங்க, இங்க ஃபர்ஸ்ட்டை பத்தி பாதர் பண்றாங்க. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு? அடுத்த ஆள். ஓகேவா? ஸோ ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் போத் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். Now we are going to start discuss the first one, strictly primitive scheduling. What is a strictly primitive scheduling? எங்க இருக்கு strictly scheduling? கொஞ்சம் ஸ்லைடை மாத்தி போட்டோம். Here, strictly primitive scheduling. What is the strictly primitive scheduling? I am not going to teach anything. You people going to read the single sentence and explain to me. Yes, start read. Let me give a half-minute time to you people to read and analyze and answer. So today, one question online, one question in person. Alternative answer. So we'll start the question from virtual person. Speaker, virtual first answer. Yes. சார், ஹையர் ப்ரியாரிட்டி டாஸ்க் ரன் ஆகும்போது வேற எந்த டாஸ்க்கும் ரன் ஆகாது சார். ஹையர் ப்ரியாரிட்டி டாஸ்க் ரன் ஆகும்போது
வேற எந்த டாஸ்க்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஆகாது அப்படின்னு என்ன மீனிங் சார்? டிஐ அப்படின்னு என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் டிஐ? டிஐன்னு என்ன சொல்ல வராங்க? கரண்ட்ல சார் process ஆகிருக்க task. Am I correct? Am I correct? All other tasks must be a what? Lesser than this priority. Okay, sir? That is are named as TJ. If you are clear means, I will give one example, you need to tell. Is it clear to everyone? இப்போ ஒரு டாஸ்க் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பிளாக் பண்ணிருக்க ஸ்டேட் மற்றதெல்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ரன் ஆகாம, அது எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் மஸ்ட் பி எ லோயர் priority or lesser priority than executing one. Okay, shall I give some example? Okay, shall I give some numbers? You people need to tell what may be the scenario of the current execution. Shall I give one example? How many tasks we will take into account? Please tell me how many tasks we will take. Task 1, task 2, quick. Shall we have 3 or 4? Shall we have 3 or 4? 4. 4, okay. 4 means how many priority levels we should have? How many priority level we should have? 4 டாஸ்க் இருக்கு, எவ்வளவு priority இருக்கணும்? Please have a guess. இங்கெல்லாம் 1 2 நம்பர் தான் சொல்ல போறேன். 4 priority இருக்கலாம். Is it mandatory we must have a 4 priority? No sir, 3. 3 இருக்கலாம். In which scenario you will have 3? Sir, no sir. In strictly preemptive scheduling, we must have four priorities also. Then only we can one task at a time can happen, sir. Can happen. Okay. இப்போ வந்து நம்ம physical modeல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா? ஸ்ட்ரிக்ட்டா எல்லாமே வந்து அப்ப வந்து சிமிலர் priority இருந்தா இந்த இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாதா? Any idea? Examples எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Aircraft. So lesser than this இருந்து are blocked. ஓகேவா? இப்போ ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டியா இருந்தா என்ன நடக்கும்? சார் FIக்கு RIக்கு மாதிரி நடக்கும் சார். இப்போ எப்படி நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி நடக்கும்ன்றியா? அந்த டாபிக் FIக்கு IIக்கு நடத்தும் சார். அந்த மாதிரி சேம் ஆன்சர். We will do one thing. I will finish one. Your friend who interrupted, he will find and tell tomorrow. Okay. அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி we are going to give a priority number for these 4 tasks. Randomly I am going to give, this is priority 1, this is priority 2, this is priority 3, this is priority 4. Please tell me if 4 tasks are going to start or going to give a request to the CPU as per this scheduling, who will get the chance to run first? 4மே ரெடியா இருக்கு, 4 டாஸ்க் ரெடியா இருக்கு. ஓகேவா? பட் யாருக்கு ரன் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கும்? Who will get a chance to run first? யாருக்கு சார் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்? T2. So task 2 will get time to first to execute. Okay. While the task 2 is running, okay, in between the time, if task 4 comes, what will happen? Whether the task 2 will be permitted or it will be continue to execute. Then after completion of task 2, it will give a time for task 4. Read this statement again, that's all. Read this statement once again, that's all. It never give chance to execute the T4. Am I correct? Why?
What is the reason? What is the reason? Hello? So all the time, the running task should be the higher priority. Is it clear to everyone? Hello? Yes, sir. Is it clear to everyone? So நீங்க இப்போ உங்களோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா சிமிலர் ப்ரியாரிட்டி இந்த அல்காரிதத்துல ரன் ஆகுமா ஆகாதா அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? So as far this algorithm is concerned, the concept is very clear. If TI runs, that means any one task runs, all tasks must be the lesser than of that. ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா இதுதான் ப்ரோக்ராம், இதை தான் ப்ரோக்ராம் செக் பண்ணும். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம ஜாலியா வாயில சொல்லிடலாம் கண்ணு. நான் 4 டாஸ்க் தான் சொன்னேன், 40 டாஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்ப 38வது டாஸ்க் ரன் ஆகுதுன்னா அந்த டைம்ல வேற ஏதாவது டாஸ்க் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணும். ஒன்னும் இது கூட கம்பேர் பண்ணும். ரன் ஆயிருக்க டாஸ்க் காட்டிலும் கம்மியா 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 கம்மியா. ஓகே, இட் இஸ் லெஸ்னா ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். நாட் அப்படின்னா இட் நீட் டு ஸ்டாப். Stopping the task is not a simple task. Stopping the task is not a simple task. The system should not get collapsed because of stopping something. நீ ஒரு எலிவேட்டர்ல இருந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிற, டோர் ஓபன் பண்றது ஒரு டாஸ்க், எலிவேட்டர் ஓபன் பண்றது ஒரு டாஸ்க். ப்ரியாரிட்டி ஏதோ மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. எலிவேட்டர் வரும்போது டோர் ஓபன் பண்ணா ஒரு ஃபியர் வருமா வராதா? வருமா வராதா சார்? எலிவேட்டர் மூவ் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆயிட்டு டோர் ஓப்பன் ஆகுது. ஒரு நைட் ஒரு 12:30க்கு லிஃப்ட்ல டிராவல் பண்றேன், எப்படி இருக்கும்? ஹலோ சார், ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட் சர்க்கம்டன்ஸ்? அது நீ ஃபீல் பண்ணி இப்போ நல்லா சொல்லுவேன் சார், நான்லாம் பயப்பட மாட்டேன், என்கிட்ட ஃபோன் இருக்கும், கேமரா ஆன் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்வேன். கரெக்டா? உன் ஃபோன் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா நீ பிளேஸ் நீ இப்போ வந்து இன்டர்னுக்கு போய் ஒரு ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணிருக்க ஆஃபீஸ் காசுல, சரியா? அந்த குசியில நீ போனை மறந்துட்டு லிஃப்ட்டுக்குள்ள வந்துடுவேன், கண்டிப்பா மறந்துடுவேன். வேலைக்கு போற வரைக்கும் ஃபோன் உனக்கு தங்க மாதிரி இருக்கும், வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோன் உனக்கு போர்டிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ லைக் தட் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்மளோட சிபியூவும் நீ எழுதுற அல்காரிதமும் இங்க வார்த்தைகள்ல ஈஸி, பட் இந்த டிஜேல எவ்வளோ டாஸ்க் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அதை நீ வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ண போறன்றது தெரியாது. சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணு. இவ்வளோ அல்காரிதம் படிக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு அல்காரிதம் படி. அதை காட்டிலும் இங்க கீழே படிச்சு பாரு, வேர் தே ஆர் யூசிங் திஸ். இந்த ஏர்கிராஃப்ட் இது என்ன சார்? CRUISE கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா எனக்கு இது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவே வரலையே. அப்புறம் ஏதோ ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர் டாஸ்க் have more priority than the task control the air conditioning system in the flight. ஸோ அப்போ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டத்தை எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரோலை எடுத்துட்டு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த அல்காரிதத்தை யூஸ் பண்றாங்க. Is it okay this example? But no one pronounced what is this. Please pronounce on behalf of me. What is this? Aircraft? Hello? Cruise control, sir. Cruise control. சார் இப்ப கார்ல இப்ப நம்ம க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல ஆன் பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்க வேணாம் சார். ஆமா, அதே ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணியே போயிட்டு இருக்கோம் சார், நம்ம இன்டரப்ட் பண்ற வரைக்கும். அது எங்க யூஸ் பண்ணுவ சொல்லு? எந்த சினாரியோல யூஸ் பண்ணுவ டிராவல் பண்ணுவ? சார் இப்ப ஹைவேல எல்லாம் போகும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். வெரி குட் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகேவா? அப்ப அதே டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் எங்கேயும் இருக்கு சாமி, ஏர்கிராஃப்ட்லயும் இருக்கு. ஓகே சார்? ஓகே. What is the beauty of this? Driver can take some rest. Am I correct? Steering கை எடுத்துடலாமா அந்த டைம்ல? Fuel okay. Very good. நான் வரேன். நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். அந்த டைம்ல ஸ்டேரிங் வந்து கையை எடுத்துடலாமா? சிஸ்டமே பாத்துக்குமா? எஸ் சார். சார் டெஸ்லா மாதிரி இருந்துச்சா பாத்துக்கலாம் சார். சரி, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இன்னைக்கு கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் ஏதாவது வேலை கொடுத்துருக்காங்களா பிளேஸ்மெண்ட்ல? வேற எங்கேயாவது இல்ல கார்த்திகை தீபம் எண்ணெயெல்லாம் எம்டி பண்ணி தொடச்சி வச்சுட்டு இருக்காங்களா? அப்ப கேர்ள்ஸ் எல்லாமே ஆப்சென்ட் இன்னைக்கு. ஓகே, எஸ். நம்ம படிக்கலாமா? நம்ம படிச்சு வேலைக்கு போகலாம் வாங்க. அப்ப சம்படி செட் ஒன், இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல என்ன பிரச்சனைனா யாராவது சொல்ற பாயிண்ட்டை எல்லாருமே கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ வி வில் ரெக்வெஸ்ட் ஹிம் டு
spell the same thing. இன்னொரு சொல்ல ஸ்ரீகரி என்னமோ மிச்சமாகுமே. What is the advantage of this? Fuel consumption rate will get reduce or decrease. சரி, டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும்? திங்க் பண்ணிட்டு சொல்லு, எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்? கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போயிட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போகும்போது ஆடியோ கேட்கல. சரி, ஓகே, எல்லாரும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கோம், ஆடியோ இல்ல. அவன் சொன்ன சார் எக்கனாமியில பைக் ஓட்டணும் சார். பவர் எக்கனாமில அந்த மாதிரி சார். எக்கனாமில போயிட்டு இருந்தா ஃபியூல் கம்மியாகும் சார், மைலேஜ் ஜாஸ்தி. ஓகே, எக்கனாமி ஒரே ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருந்தா எக்கனாமி ஒரே ஸ்பீட்ல போகும்போது சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்னா ஆக்சலரேஷனை அவாய்ட் பண்ணும். ஆக்சலரேஷன் அவாய்ட் பண்ணும்போது எமிஷன் கம்மியாகும். அட் த சேம் டைம் அந்த ஃபியூவல் அந்த சைக்கிள் ப்ராப்பராக நடக்கும். சரியா? மிஸ்மேட்ச் ஆகாது ஃபயரிங்கு. ஸோ தேர்பை ஃபியூவல் மிச்சமாகும். பட் இதை நீ டெப்த்தாக படிச்சுக்கணும். ஏன்னா சப்ஜெக்டை பற்றி நீ படிக்கிற தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மே ஆஸ்க் இன் இன்டர்வியூ பை சீயிங் யுவர் மார்க் ஷீட். மார்க் ஷீட்டில் பார்த்தா எம்பளரும் இருக்கும், automobile electrical electronics engineering இருக்கும். Everyone is interested to do e-vehicle project. ஸோ அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படித்தவனை கிளப் பண்ணால் e-vehicle ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் நிறைய பேர் லெட்டர் எழுதி இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பான். சரியா? கிளாஸில். ஓகேவா? எஸ். ஸோ அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் யூ கேன் ஸ்டடி பை யுவர் ஓன். யூ ஹேவ் அ டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க். நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் டு டைம் ஸ்லைசிங். டைம் ஸ்லைசிங் இது வரைக்கும் யாராவது திங்க் பண்ணி பார்த்தியா டைமை எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுவோம்? ஓகே, டேக் எனி ஒன் ஈவெண்ட் இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். டைமை ஸ்லைஸ் பண்ணணும். நீ எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுவ? எதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால டைமை ஸ்லைஸ் பண்ண முடியும்? எஸ், டைம் ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணலாம்? பேஸ்ட் ஆன் டாஸ்க். ஃபர்ஸ்ட் ஆனா ஓகே, இங்க இருக்கவங்க யாரும் மைக் ஆன் பண்ண வேண்டாம். சரியா? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. டைம் ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுவோம் ப்ராஜெக்ட்ல? So, okay, if we want to take any one example further, okay, wow. So example எடுத்துக்கணும், think பண்ணணும், but I will give you one small clue to you people, okay, wow. While you're doing the time slicing of your event, you need to consider many factors, okay, wow. The process time slicing should not be a meaningless one, okay, wow. Say example, if I want to pack this cover, so I have an Arduino board in my hand. Assume that I am going to have some robotic hand. So robotic hand going to place the Arduino board inside the cover. This is one task. The second task, after ensuring the Arduino board is placed properly, I need to seal the cover. These are all two simple tasks of packing of Arduino board. Am I correct, sir? Simple task, correct? So time slicing may not be mandatory for these two tasks. Okay, wow. If you add one more task and two more tasks, if it be more than 2 to 3 போகும்போது time slicing meaningful. Okay, wow. So அப்ப time slice பண்ணும்போது the programmer should know what is the time taken for the individual process. இங்க பாரு, நம்மால் time slice பண்றான், இப்படி இருக்கும்போது slice பண்ணிட்டான். Can anyone tell me whether it is right or wrong? போர்டு உள்ள போயிருச்சா சாமி? உள்ள போயிருச்சா இல்லையா? உள்ள போயிருச்சா கவருக்குள்ள? No sir. கவருக்குள்ள இங்கதான் நிக்குது. டைமை ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு அவன் அடுத்த டாஸ்க் போறான். அடுத்த டாஸ்க் வந்து ஏதாவது எமர்ஜென்சி டாஸ்க்னா அக்செப்டபிள், ஓகேவா? பட் இது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அந்த ப்ராசஸே முடிஞ்சிருக்கும்ல. கரெக்டான கண்ணு? am I correct? இன்னும் இதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்க போகுது பாரு. கீப்பிங் த Arduino board inside the cover, the robo will take quicker time. நம்மால் தான் என்ன பண்ணுவோம், ஆள் வாய போயிட்டு எங்க பார்த்துட்டு இருப்போம். கவர் வைக்க ஒவ்வொரு தடவை வைக்கும் போது ஒவ்வொரு டைம்ல வைப்பான். சரியா? அங்க முன்னாடி அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி போறதை பொறுத்து இந்த ப்ராசஸ் டைம் மாறும். பட் சிஸ்டம் will do the thing n number of time, it will do same action. Okay, the same kind of study is going on in the lab. So your second year did some project. Can you people see in my camera?
இங்க ஒரு கியூப் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, தெரியுதா சார்? No, sir. இப்போ தெரியுதா சார்? No, sir. இப்போ எஸ் சார். அவன் நோன் எதுக்கு சொன்னான் தெரியுமா? அது செகண்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட்னால நோன்றான். So here we did one small testing in this LED cube. Is it the LED? Is it the pattern is visible? Visible. So is it if you closely observe, இப்போ எல்லாமே ஆஃப் ஆயிருக்கு. Now you listen. After some time, it is going to on and it is going to follow some pattern. Please observe. Still it is off. When it will Clear get இல்ல on. Yes. கிளியரா இல்ல சார் அது. கிளியரா இல்லையா? இப்போ ஆன் ஆனது கிளியரா இருக்கா? Sir, yes, sir. அந்த பேட்டர்ன் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Experiment number 5A, blinking an LED. Am I correct, sir? Experiment number 5A, blinking an LED. அப்புறம் அதோட ஃபாஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆச்சு. இப்போ turn off the LED, ஆஃப் ஆயிடுச்சு. After some time, you will get one more pattern. So likewise, they program something using your Arduino board. Okay, உங்க Arduino யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. Arduino Mini Pro. Arduino Mini Pro, that fellow didn't know, therefore he used the Google Lens and browsed, then only he know. But he is going to complete, and now you closely observe. Pattern மாறி இருக்கா? So what is the testing going here means, is that this LED cube retain the same pattern for a long time. So அந்த testing purpose தான் இப்போ இங்க project run ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? So we will discuss about this LED. We'll come back. So you can do many mathematics using this LED cube. Can anyone tell me how many matrices are there in the LED cube? உனக்கு க்ளோஸா தெரிய சான்ஸ் இல்ல. If I bring it closer, you may see how many 4 matrices plus 4. available, sir. 4 plus 4. 4 cross 4. 4. 4 cross 4ல எவ்வளவு இருக்கு? 4 cross 4ல எவ்வளவு இருக்கு? சார் 20. No. 4 cross 4 matrix எவ்வளவு? 4 cube 64. So 4 cross 4 into 4. Am I correct? 4 cross 4 into 4. So think about the combinations. So whatever the combination logic you think you can execute using this LED cube. Actually, we plan to bring this cube for the electric balloon. கொஞ்சம் நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட்ல நாங்க அட்மியர் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்ட்டை மறந்துட்டோம். ஓகேவா? So next கொலுக்கு we will keep this. Okay. See, if you do some kind of things nearby to you, you can start do many project using this project. Okay. That kind of things set up. First of all, mini project mudi mini project la or project pannina, that will be your main project. Okay, what kind of project expansion you can do at the end of your mini project submission, we will tell you. In the LED cube வச்சு என்ன சார் பண்ணலாம்? They can do any matrix calculation. ஒரு first row input matrix, second row is the second input matrix, third row may be the result of these two. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும்? அந்த மூணாவது எல்இடில பார்க்கலாம். நாலாவது எல்இடில என்ன பண்ணலாம்? நாலாவது இல்ல சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன வரும்னு பண்ணலாம். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸை ஈஸியா நம்ம டீச் பண்ணலாம். நீ கொடுக்குற ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ், ஏ மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆட் ஆன ரிசல்ட் மூணாவதுல வந்துடணும், சப்ராக்ட் பண்ணது நாலாவதுல வந்துடணும். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன் திஸ் ஃபேஷன். வெர்டிகலா மட்டும் பார்க்க வேண்டாம், ஹரிசாண்டலாவும் you can consider. It is a square cube. So square cube na horizontalayum 4 matrix adhe size la irukum. Okay va? So you can do many things using this LED cube. We are planning to execute something and teach to them. You people also can use this, okay, without destroying this. Okay. Yes. Now time slicing, please note down the concept. You people may not know the word kernel. Please note it down and learn, because we skipped a little portion, you know. Am I correct? Let me tell you in a simple way. The kernel is the OS la center core is your kernel. This clue alone I can give. Your operating system la
mid central core is your kernel. So kernel having various levels, the notes are padi. Now we will see what is a time slicing. So time slicing, please note down the definition and tell me what it is. We have only 5 more minutes. There is no project to stop the x-axis. Am I correct? நான் எனக்கு கொஞ்சம் x-axis ஸ்லோ பண்ணலாம்னா முடிய மாட்டேங்குது. அதனால தான் இதுக்கு என்ன கிளாக்னு பேர் வச்சாங்க, யூனிவர்சல் கிளாக்னு. உலகமே ஒரே டைம் யூஸ் பண்ணுது. நம்ம பாட்டுக்கு இங்க ஸ்டாப் பண்ணி யூஎஸ்ஏல இருந்து வர பார்சல் டைம் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதனால x-axis-ஐ ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நீங்க ஏதோ அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ல டைம் மிஷின் முன்னாடி பின்னாடிலாம் போயெல்லாம் இமேஜின் பண்ணி நிறைய டாக் கொடுத்தீங்க. I also admired by listening those talks. Okay. But time slicing again is x-axis parameter. It is not a y-axis. So y-axis, as per our this content is concerned, priority. கரெக்டான கண்ணு? கரெக்டான. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ற கண்டென்ட் பொறுத்தவரை y-axis என்னது? Priority. So அப்ப this is going to talk about your x-axis. So x-axis ல what they are going to do. So அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் வெயிட்டிங்ல என்ன டைம் இருக்கணும் கியூல. ஓகேவா? a certain amount of time for each task waiting in the queue. எல்லா டாஸ்க்கும் கியூல வெயிட்டிங்ல இருக்கிறதுக்கு என்னன்றதை we are going to allocate. Please note it down. The allocated time is called as a quantum. Quantum computing படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா quantum computing zeros and ones வச்சு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ற. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிரும். அதுக்கு புதுசா எல்லாத்தையும் ரெக்ரூட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஏஜ் உனக்கு எப்படி வரும்னா, இப்போ உனக்கு நியர் அபவுட் ஹேவ் யூ கிராஸ்ட் 18+? என்னோட அசம்ஷன் படி உன்னோட ஏஜ் ஆஃப் 26ல குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லான்ச் ஆயிடலாம். அப்ப நீ புதுசா படிக்க முடியாது, இப்ப இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சுக்க. வாட் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்? அட்லீஸ்ட் த பேசிக்ஸ், அட்லீஸ்ட் பேசிக்ஸ். ஓகே. So since we have some meeting, I am going to wind up the session little earlier. Okay. 3 minutes முன்னாடியே நான் finish பண்றேன். கொஞ்சம் போய் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துடலாமா கண்ணு? ரவுண்ட் ராபின் வேர்டு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல கண்ணு? வாட் இஸ் ரவுண்ட் ராபின்? ஸோ டைம் ஸ்லைசிங் நீ படிச்சுட்டு வா. டேக் த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் இமேஜ். By that we are going to end the session. Tomorrow we will discuss fairness scheduling and primitive shortest job next. That's all. So அதோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும். So thank you very much for your patient listening. I'm going to end the call. Any doubts, please note it down. In tomorrow's class we will discuss. Thank you very much.